Hi children, welcome to my class. In the previous class we already completed the first activity in the second lesson. What is the first activity? True or false. Then now I am going to the second activity. Answer the question. All of you look here. I will write the question and answers on the board. I will read the question and answers and you try to read. Then all of you take your notebook. You write one time in your notebook these answers and study the answers. 5 times you write in your rough note. One time മാത്രം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 times rough noteൽ എഴുതി പഠിക്കുക. Okay, ready? I will read the question and answers. All of you listen and repeat after me. Why were the children inside the house? Why were the children inside the house? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നത്? Because it was raining. അല്ലേ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക. The children were inside the house because it was raining. എന്താണ് ആൻസർ? The children were inside the house because it was raining. ഇതാണ് ശരിക്കും ആൻസർ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് എന്ന് മാത്രമേ ആൻസർ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വലിയ ആൻസറാന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കേണ്ട. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തെഴുതാൻ പറ്റിയ ആൻസറാണ്. ഓക്കെ, നോക്കിയപ്പോൾ ദ ചിൽഡ്രൻ വേർ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കേണ്ട, എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, then second question, who said, all of you read, who said we cannot go out to play? ആരാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്? Who said we cannot go out to play? Who said? Mahi said. Mahi said we cannot go out to play. Mahi said എന്ന് മാത്രമാണ് ആൻസർ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് we cannot go out to play. Okay, then third one, who opened the window? Who opened the window? Who opened the window? Bir opened the window. Answer is Bir opened the window. ബിർ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. Okay, then where did the little bird fly to? Where did the little bird fly to? എങ്ങോട്ടാണ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ് പറന്നു പോയത്? the little bird flew to a big tree. വലിയൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്കാണ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ് പറന്നു പോയത്. Okay, the little bird flew to a big tree. The little bird flew to a big tree. All of you write in your notebook. Then I am going to the activity C. Match the columns. Match the column. All of you take your textbook, page number 17, exercise C. Match the columns. There are 2 columns here and each column have 5 words. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഓരോ കോളത്തിലും 5 words ഉണ്ട്. Match the column is what they doing. അതായത് ഓരോ വേർഡിൻ്റെ നേരെയും എന്തുണ്ട്? പിക്ചർ ഉണ്ട്. ആ പിക്ചറിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, റെഡി? Are you ready to do the exercise? Okay, match the column. First I read the first one. A baby. A baby. What the baby doing? Baby smiles. Smiles എന്നുള്ളത് എന്താണ്? Smiles. Where the word smile? The last one, smile. The first one is already done it. Then second word is Rahul. Second word is Rahul. What is Rahul doing? Rahul is painting. Which one is paint? The word paint. You can select the word from the second column. ഏതാണ് പെയിന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ്? ഇതാണ് പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. സോ ഐ മാച്ച് ടു പെയിന്റ്. Then third one is peacock. You see the peacock here? Peacock. What is peacock doing? Peacock എന്താ ചെയ്യുക?
Peacock is dancing. അപ്പോൾ dance എന്നുള്ള പറയുന്ന വേർഡ് എവിടെയുള്ളത്? You can select the word from the second column. Dances, dances. You see the word dances. The option B. I match to dances. Draw a line to dances. Then a river. River എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Flow. River, a river flows. Flows എന്നുള്ള വേർഡ് ഏതാണ്? C ആണ്. Flow എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. River flows. I match to word flows. The last one is a ship. One word is left, so I match to a ship sails. എന്താ ship എന്താ ചെയ്യുക? A ship sails. Okay? All of you here. Rahul paints. Peacock dances. River flows. Ship sails. Okay? I will give an activity. Today you study the question and answers. 5 times you write in your rough note. Okay? Clear? Today's class is over. We will meet in next class. Bye children.